Deutsch-Afrika. Heute werden wir über den Artikel das erfahren. Lass uns gehen. This is Deutsch-Afrik. Today we will learn about the German article das. Let's go. Artikel. Today we learn about article. Articles that are used with German nouns. And we are particularly dealing with definite articles. So, a definite article in German is definiter oder bestimmter Artikel. Definiter oder bestimmter Artikel. And today in this case we learn about the article das. And let's not forget, we already learned that Germans have three main articles for their nouns. And these are, as you see down, der, die, and das. Der, die, and das. The das is used for nouns that are considered neuter nouns. Neuter nouns. We already learned that we have masculine nouns that go with der, feminine nouns that go with die, and then today we look at neuter nouns that go with das. Let's move on to see examples of nouns that go with das. Beispiele. 1. Das Auge. The eye. 2. Das Jahr. The year. 3. Das Gesicht. The face. 4. Das Haus. The house. 5. Das Leben. The life. 6. Das Mädchen. The girl. 7. Das Wort. The word. 8. Das Wasser. The water. 9. Das Licht. The light. 10. Das Fenster. The window. 11. Das Bett. The bed. 12. Das Ende. The end. 13. Das Boot. The boot. 14. Das Glas. The glass. 15. Das Herz. The hat. 16. Das Geld. The money. 17. Das Gold. The gold. 18. Das Telefon. The telephone. 19. Das Bein. The leg. 20. Das Büro. The office. 21. Das Baby. The baby. 22. Das Papier.
das Papier, the paper. 23. Das Lächeln, the smile. 24. Das Lachen, the laughter. 25. Das Feuer, the fire. 26. Das Blut, the blood. 27. Das Gebäude, the building. 28. Das Problem, the problem. 29. Das Visum, the visa. 30. Das Stück, the piece. 31. Das Ohr, the ear. 32. Das Schiff, the ship. 33. Das Pferd, the horse. 34. Das Feld, the field. 35. Das Picnic, the picnic. 36. Das Spiel, the game. 37. Das Essen, the food. 38. Das Getränk, the drink. 39. Das Abendessen, the dinner. 40. Das Alter, the age. 41. Das Heim, the home. 42. Das Heft, the notebook. 43. Das Buch, the book. 44. Das Lehrbuch, the textbook. 45. Das Geschwister, the sibling. 46. Das Mehl, the flour. 47. Das Lob, the praise. 48. Das Geflügel, the fowl. 49. Das Knie, the knee. 50. Das Holz, the wood. 51. Das Hemd, the shirt. 52. Das Land, the country. 53. Das Datum, the date. 54. Das Wochenende, the weekend. 55. Das Zimmer, the room. 56. Das Auto, the car. 57. Das Mikrofon,
das Mikrofon, the microphone. 58, das Fleisch, the meat. 59, das Öl, the oil. 60, das Loch, the hole. 61, das Meer, the sea. 62, das Tier, the animal. 63, das Zentrum, the center. 64, das Gefühl, the feeling. 65, das Geschäft, the business. 66, das Produkt, the product. 67, das Krankenhaus, the hospital. 68, das Kleid, the dress. 69, das Gehalt, the salary. 70, das Gewürz, the spice. 71, das Gebiet, the area. 72, das Wohnheim, the hostel. 73, das Eis, ice cream. 74, das Gespräch, the conversation. 75, das Obst, the fruit. 76, das Gemüse, the vegetable. 77, das System, the system. 78, das Hotel, the hotel. 79, das Badezimmer, the bathroom. 80, das Schlafzimmer, the bedroom. 81, das Metall, the metal. 82, das Lied, the song. 83, das Radio, the radio. 84, das Bier, the beer. 85, das Geräusch, the noise. 86, das Paar, the pair. 87, das Brot, the bread. 88, das Ei, the egg. 89, das Salz, the salt. 90, das Rindfleisch, the beef. 91, das Schweinefleisch, the pork.
92, das Lebensmittel. Das Lebensmittel, the foodstuff. 93, das Frühstück. Das Frühstück, the breakfast. 94, das Mittagessen. Das Mittagessen, the lunch. 95, das Gehirn. Das Gehirn, the brain. 96, das Messer. Das Messer, the knife. 97, das Dorf. Das Dorf, the village. 98, das Gesetz. Das Gesetz, the law. 99, das Blatt. Das Blatt, the leaf. 100, das Gewicht. Das Gewicht, the weight. Übung, Exercise. Finden Sie mit Hilfe eines Wörterbuchs 50 weitere deutsche Nomen, die mit dem Artikel das beginnen, und erlernen Sie sie. With the help of a dictionary, find 50 more German nouns starting with the article das and learn them. I wish you all the best. Bis bald. Vielen Dank für das Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Thanks so much for watching. See you in the next video.